रघुपति नाम सबको सन्मति जय राम. ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಎಲ್ಲ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ನಾನು ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಅಮೃತ ಸಿಡ್ನಿಯಿಂದ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತು ಗಾಂಧಿ ಜಯಂತಿ, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗಾಂಧಿ ಜಯಂತಿಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಾದರೆ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫೀಸ್ಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಗಾಂಧಿ ಜಯಂತಿನ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಇವಾಗ ಕರೋನಾಯಿಂದ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಇಲ್ಲೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಯೂಶಲಿ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಗಾಂಧಿ ಜಯಂತಿನ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಗಾಂಧಿ ಜಯಂತಿನ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೌದು, ನೀವು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರೋದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಗಾಂಧಿ ಜಯಂತಿನ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಿ ಯಾರು ಹೇಗೆ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ನೀವಿನ್ನೂ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹತ್ರ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ, ಹಾಗೂ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋನ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬನ್ನಿ, ಇವಾಗ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇದು ನಮ್ಮ ಬಾಲ್ಕನಿ. ಆದರೆ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಇದು ನಮ್ಮ ಬಾಲ್ಕನಿ. ಈ ಬಾಲ್ಕನಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಪಾರ್ಕ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಪಾರ್ಕಲ್ಲಿ ಇವತ್ತೇನೋ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಇದೆ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಆ ಪಾರ್ಕಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಏನಿದೆ ಆ ವಿಶೇಷ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮಗೆ ಥಂಬ್ನೇಲಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗಿರ್ಬೋದು ಏನು ಅಂತ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸ್ನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಹತ್ರ ಇರೋ ಒಂದು ಜುಬ್ಲಿ ಪಾರ್ಕಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂನ ಇಟ್ಟಿರೋದು. ಸೊ ಅದನ್ನು ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ರಾಮನಾಥ್ ಕೋವಿಂದ್ ಅವ್ರು ಬಂದು ಇನಾಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಸೊ ಆ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಇದೊಂದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 2 years ಆಯಿತು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂನ ತಂದಿಟ್ಟು. ಸೊ ಆ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸನ್ನ ನಿಮಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನೋಡ್ಕೊಂಬನ್ನಿ. ಸೊ ರಾಮನಾಥ್ ಕೋವಿಂದ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿಯ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿರೋ ಸ್ಕಾಟ್ ಮಾರಿಸನ್ ಅವರು ಜೊತೆಗಿದ್ದರು. The Right Worshipful, the Lord Mayor of the City of Parramatta, Councillor Andrew Wilson. His Excellency, Mr. Ramnath Kovind, the President of the Republic of India. In 1948, Australia mourned also, not just because the world had lost a great and wise man, but because Gandhi's ideals were our ideals as Australians. He sought lasting peace over momentous violence, and that's an idea that transcends creed, culture and oceans. As the news of his death spread across Australia, the reaction was swift and heartfelt. Hindu seamen prayed and played the sitar and tabla. In St Paul's Cathedral, Melbourne, the Anglican congregation offered this prayer: "Hear the cry of India, bereft of that leader whose frail person so often stood in the gap, whose life was devoted even unto death to his country's cause." At the MCG, India's Test cricket team observed a minute's silence before play began. Playing on that day was Donald Bradman. And in our nation's capital, flags were flown at half-mast, and Prime Minister Ben Chifley sent a solemn message of condolence to the first Prime Minister of independent India, Prime Minister Nehru, saying Gandhi would be remembered in Australia as a man who worked for the good of humanity and the ways of peace. And indeed he was, and he is being remembered as that here today. Australian Prime Ministers, from Prime Minister Menzies to Prime Minister Turnbull, have laid wreaths at Gandhi's memorial in Rajghat and paid their respects. But we can honour him right here now in Parramatta too.
when we stop to reflect at this beautiful statue. As the world marks the occasion of the 150th anniversary of Mahatma Gandhi's birth, he truly does live on, for his message is not a whisper from the past, but a teaching embedded in the hearts of millions around the world. And so I want to thank you again, Your Excellency, for visiting Australia and for sharing this moment with the many Indian Australians and the Indian diaspora and Australians all as we gather here today. Today, the bonds of friendship between Australia and India draw closer and tighter still. And we thank you for coming and sharing this important moment for our community here today. Thank you very much, Prime Minister. So it is now my great privilege to introduce our very special guest of honour, His Excellency Mr. Ram Nath Kovind, the President of the Republic of India. Please give him another very warm Parramatta welcome. His Excellency Prime Minister Scott Morrison, Lord Mayor of the City of Parramatta, Andrew Wilson, ladies and gentlemen. When I reached here, you welcomed me with the slogan of Bharat Mata Ki Jai. I find a lot of similarity between Bharat Mata and Paramata. Therefore, will you please join me to raise this slogan again? Bharat Mata Ki Matram. Matram. Thank you. Thank you. I am delighted to visiting Paramata. It is an honor for me to unveil the statue of Mahatma Gandhi, our father of the nation, in these beautiful surroundings. Thank you for honoring him in your country. And I thank Prime Minister Morrison for his august presence here. This initiative has a very special meaning to help spread Mahatma Gandhi's legacy and timeless message across the world. The Government of India had just a month ago launched a 2-year-long series of events on the occasion of his 150th birth anniversary. I warmly invite all of you to join us in these celebrations. Mahatma Gandhi belongs not just to India, but to the entire world. His universal teachings have a special resonance in all corners. In these times of strife, his powerful message of non-violence and peaceful coexistence stands all the more relevant. His favorite bhajan or song, Vaishno Janto Tene Kahiye, very good, Jo Peer Parai Jane Re. The essence of which is compassion, kindness, and goodness for others, for once and for always, without letting pride enter one's mind. This captures the inner voice of the Mahatma. I thank your melodious singer, Heather Lee, for giving her voice to the song as a tribute to our father of the nation. Sitaram, Raghupati Raghava, Raja Ram, Patita Pavana. Sitaram, Raghupati Raghava, Raja Ram, Patita Pavana. Sitaram, Raghupati Raghava, Raja Ram, Patita Pavana.
सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सम्मति दे भगवान 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 राम 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 ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸು ಆ ದಿವಸ ಆಗಿರೋ ಫಂಕ್ಷನ್ ವಿಡಿಯೋಸು ಇದೆಲ್ಲ ಫೋಟೋ ಸೆಷನ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವಾಗ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಗಾಂಧಿ ಜಯಂತಿನ ಇವತ್ತು ಹೇಗೆ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕಲ್ಚರಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಸು ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಇವಾಗ ಕರೋನಾಯಿಂದ ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬನ್ನಿ ಇವಾಗ ನೋಡೋಣ. ಇದು ಜುಬ್ಲಿ ಪಾರ್ಕ್ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸು. ಇದನ್ನು ಎವ್ರಿ ಇಯರು ಪ್ಯಾರಾಮೆಟಾ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅಂತ, ಇವಾಗ ಹೇಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಸೊ ಆ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಾಮೆಟಾ ಕೌನ್ಸಿಲ್ದವರು ಇದನ್ನು ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯೂಶಲಿ ಒಂದು ಅರೌಂಡ್ 300 to 400 ಜನ ಬರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಇವತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಜನ ಇದ್ದರು. ಕರೋನಾ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದ್ರೂ ಸಹ ಇನ್ನೂ ಜನ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸರ್ತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಜನ ಇದ್ದರು ಇಲ್ಲಿ. ಈ ನಾವಿರೋ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಇಂಡಿಯನ್ಸೇ ಇರೋದು. ಇದೊಂಥರ ಅವರು ಸ್ಪೀಚಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಪ್ಯಾರಾಮೆಟಾ ಅನ್ನೋ ಏರಿಯಾ ಅಂದರೆ ಒಂಥರ ಲಿಟಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅನ್ನೋ ಥರನೇ. ಅದೊಂಥರ ಕೇಳೋದಕ್ಕೇ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವಿರೋ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಸಿಗ್ತಾರೆ. ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಹೋದರೂ ನಮಗೆ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಸಿಗ್ತಾರೆ. ಆ ಥರ ಇದು ಪ್ಯಾರಾಮೆಟಾ ಅಂದರೆ ಒಂಥರ ಚಿಕ್ಕ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ. ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇದೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ. ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಯಾವ್ಯಾವ ಥರ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಏನು ಗಾಂಧೀಜಿ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಅಂತ ಮಕ್ಳಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗೋದಕ್ಕೆ ಗಾಂಧಿ ಜಯಂತಿ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಡೇ, ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಡೇ ಎರಡನ್ನೂ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಡೇ ದಿವಸ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ ಹಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮತ್ತು ಇಂಡಿಯಾ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ಸ್ನ ಎರಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹಾರಿಸ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಡೇ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಡೇ ಎರಡು ಒಂದೇ ದಿವಸ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ 26th January ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಡೇ ಅಂತ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎರಡೂ ಇಂಡಿಯಾದ್ದು ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಡೇ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿರೋ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಡೇನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಒಂಥರ ಇಂಡಿಯಾನ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂಥರ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋ ಥರನೇ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಇವತ್ತು ಗಾಂಧೀಜಿ ಜಯಂತಿಯ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಹೋಪ್ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. And when I saw the violence
those parts. And then I found the truth of the matter, which was that it wasn't a group that was on Indian students, so we find that they were breaking into applications. And then they pick them up in the street and take their money off them. And when things will go wrong, it's strong Indian takes long once that will work very hard. So it's very hard to try and make a life for themselves in Australia and build our nation. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಹೋಪ್ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಇದು ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಇದು ಒಂಥರ ಖುಷಿ ಮೂಮೆಂಟು, ಪ್ರೌಡ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋದು ನಮಗೆ ಕಾಮನ್ ನೋಡಿರ್ತೀವಿ. ಈ ಥರ ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರೀಲಿ ಗಾಂಧಿ ಜಯಂತಿನ ಆಚರಿಸೋದು ರಿಯಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ ತುಂಬ ಪ್ರೌಡ್ ಫೀಲ್ ಆಗೋಂಥ ವಿಷಯನೇ ಇದು. ನನಗಂತೂ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ಸ್ಕೂಲ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಗಾಂಧಿ ಜಯಂತಿನ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ಅದಾದಮೇಲೆ ಗಾಂಧಿ ಜಯಂತಿನ ಯಾವತ್ತೂ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಒಂಥರ ಖುಷಿ ವಿಚಾರನೇ. ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಮತ್ತೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ಬಾಯ್.